Toda kukwasai hama neshamwari mukati mechirongwa chedu African Spiritual Encounters. Mukati mechirongwa chino ichi tinotaura nekuvheneka nyaya dzine chekuita nezvemweya mweya. Nekuda kwekuti vazhinji vari kurarama vari mukati mekushungurudzwa nemweya yakasiyana siyana. Saka tinotarisa from an African perspective. Totarisawo dzimwe nguva from a medical point of view. Asi tichipedzisira tiri paBhaibheri, shoko raMwari. Saka nekuda kwaizvozvo mukati mezuva ranhasi toda kukuchingamidzai mukati melesson yatinayo kana kuti discussion yatinayo tichitarisa pamusoro penyaya yekugarwa nemweya yatingati spirit possession or demonic possession. Kugarwa nemweya inogona kuitisa munhu pada zvaanga asingadi kuti aite. Ndo nyaya toda kuti tikurukure nezvayo mukati mezuva ranhasi. Indinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi, asi mukati mechirongwa chino ndinenge ndichitungamirira hurukuro dzatinenge tichiita. Ndoda kukuchingamidzai, tina mukoma Tafadzwa Choto. Mukoma Tafadzwa Choto is a sociologist, vari zvakare an anthropologist. Saka vanotibatsira mukuvheneka nyaya idzodzidzi from an African traditional point of view. Welcome mukoma Tafadzwa. Tinokuchingamidzai pastor, tinotenda kuyepo pano. Tinotenda Mwari zvikuru. Toda kuchingamidza every one of you mukati mechirongwa chanhasi. Regai tipinde mukati menyaya yedu. Kana tichiverenga Bible ini semutendi semufundisi,
tinonzwa nyaya dzakawanda dzevanhu vanga vakagarwa nemweya yakaipa, possessed nemadhimoni, vachiitiswa zvavanenge vasingadi, and so on and so on. Chimbotitaurirai kuti from an African traditional point of view, kune madhimoni ariko here? Or are there demons? Concept yemadhimoni iripo here? Alright, tinotenda pastor nemvunzo wakanaka tinokuchingamidza vateereri. Now, sekutaura kwaitika namufundisi, from an African perspective, hakuna chatingati wedre kuti demon as such, but kune mweya kana kuti maspirits. Okay. Now, sekutaura kwataita muzvirongwa zvapfuura, maspirits aya anoonekwa in two forms. Okay. Kune avanoti mabenevolent spirits. Kana tinzi mabenevolent spirits, parikurehwa mweya inoti inobatsira, inouya nezvainobatsira nazvo. Okay. Inouya mune zvakanaka. Alright. Saka for example, inenge iri ma-ancestral spirits ako iwewe, handiti dzimwe nguva ma-spirits anokupa basa rekuita like kurapa, like kuimba, like kuita mabasa anoyemurwa mukati menharaunda. So those are benevolent spirits. Yes. Then kozoti anonzi ma-malevolent spirits. Okay. Ma-malevolent spirits manje ndo anenge ari antagonistic, ndo anenge achikonzeresa zvakaipa, ndo anokonzeresa urwere, ndo anokonzeresa manifestation of antisocial behaviors like chipfambi, like kuba, etc. Saka we cannot necessarily say kuti kune mademoni such, but kuti isusu there's the spiritual world and there's the physical world. Within the spiritual world, there are different types of spirits. Okay. Saka iwewe semunhu unofanira kunge uine a good relationship with benevolent spirits so as to protect yourself from malevolent spirits. Yeah. Okay, wow. Yeah, parikutaurwa chirungu panapa. Ma-benevolent nema-malevolent spirits. So, in other words, concept, okay, saka zvinoita sekuti it boils down to semantics almost. Nekuda kwokuti from a biblical point of view, I think tiri kuti madhimoni aya ndo ari kubatana nema-malevolent spirits. Mweya yakaipa iri kukonzeresa zvakaipa zviri kuitika muupenyu hwemunhu, kungava urwere kana kuti zvimwewo zvakadaro zvinosanganikwa nazvo mukati meupenyu hwemunhu. Okay, saka mweya iyi inoafekta munhu zvichinge zvaita sei? Uye zvinogona kuratidza kuti apa pane mweya uripo kana pane simba riri kushanda mukati meupenyu hwemunhu uyu. Alright, so concept yamakutaura pasi inonzi spirit possession. Okay, yes. Now, spirit possession, kana tichiita psychoanthropology, we use the term dissociation. Okay. Now, dissociation just refers to that phenomenon whereby your identity iwewe semunhu, ndiri munhu ndonzi tafadzwa. Yes. Identity yangu ndinodzidzisa kuuse it, ndinoita sendo identity yandinayo. Yes. So my identity inini is kind of like altered. Ndinenge nda-assume another identity. Dissociation. Ndo pakunzi kugarwa. Yes, possession. But kana tichitsanangura possession from an anthropological perspective, possession ino-expresswa in two forms. Okay. Right. Kune inonzi transpossession. All right. Now, transpossession is the usual possession yatinoziva. Yekuti munhu anenge abatwa nemweya, and zvinenge panenge pane altered states of consciousness, and anenge akuexpressa mamwe ma-behavioral traits. Asiri ma-behavioral traits anoexpressa in their normal day-to-day. All right. So this person anenge aita a process of replacement yekuti zvone their identity has been taken over by the spirit. So ndo imwe yatinonzwa ichitaurwa makombe kuti hanzi munhu akabatwa neshavi retsoko akakwira mumuti akaenda padenga, shavi riya rikapera aripo ipapo. So when you are communicating handi kupozomuka kwakaita munhu. So when you are communicating, it's an issue of an identity that has been assumed. But there's also another form of possession, which is not necessarily transpossession, but it's a form of possession whereby a person anoramba achita their day-to-day function. And cognitively, in an altered state of mind or behavior. Cognitively, that person would be okay in court, and even in psychiatry, they won't see any problems. But that person will be exhibiting antisocial behaviors, like those which are not accepted within society. For instance, like issues like kuita chipambi, for example, and that would be sex work, and issues like kuba, and issues like in some instances homosexuality, and so these behaviors are attributed to the presence of
alien entities which come and infuse and take over the identity of the individual, forcing the individual to behave in a certain way. So possession simply means that there are alien entities that are coming in. The alien entities can be positive, they can be negative, depending on the understanding and what results. Panozonzi mamhepo zvakafanana here? Pane zvakasiyana here kana zvichinzi anenge akatumirwa mamhepo or whatever? The concept yekuti mamhepo, pastor, is rooted in the African way of viewing the world. So the Africans, they from an African traditional perspective, there is the spiritual world and there is the physical world. The spiritual world is comprised of non-embodied entities. Kunema spirits asina a material existence like what we have. And if an immaterial existence, they are spirits. They can be everywhere. And so the point is now, there are other people who have got the ability to manipulate. Remember, Pareto has witchcraft. So one of the issues behind witchcraft is the ability to manipulate those spirit entities and utilize them to perform their egoistic intentions. So I know manipulate my spirit forces. Then he sends them to another person, so that another person for instance, in the Azante culture, and the idea is the one can control the spiritual beings and utilize them to their advantage. That's the witchcraft. So mamhepo in essential terms, pastor, znoreva kuti panenge paine someone anenge manipulate my spiritual forces, then turns them, then throws my malevolent spirits to another person. It happens in the natural world, but it is expressed in the physical world. I see. So what happens then? Payapi kuti zvinogona kuva pari pachurch and so on, kana kuti pachiparidzwa, kana kuti pari kuimbwa, kana kuti pari kunyengeterwa, ungonzwa mumwe munhu akutotanga kukiriridza zvotonzi munhu atowira pasi and so on and so on. What would be the understanding? So rooted within the African perspective is the fact that possession is a form of identity. Now, panema identity markers like that kind of like testify the identity, the truthfulness of your identity. So one such illustration is talking in certain terms that people would communicate that this is not the haasisiri munhu yawe watinoziva. Matauriro akaya atosiyana nekamutauriro wake, maitiro aya atosiyana nemaitiro aya. So those are identity markers manje zvokuratidza kuti now panapa taakudila with a different identity. Yes, it's still your body materially, but at this particular point your identity, our assumer, is no longer you, but it's a different identity. You have now like kind of like assumed an identity from the spiritual world. So possession is an integral part of the African system. Why? Because by possession do pani connection between the two worlds, the spiritual world and the physical world. So that point of contact, man, is expressed by possession. So when you are possessed, that communication with that particular world. Networking yabata. So it depends manje pakuti which spirit manje. Is it a malevolent spirit or is it a benevolent spirit? If it is a malevolent spirit, that's when wakuta exorcism, wakutry by all means to try and appeal kuti mweya uya ubviswe. Saka this malevolent spirit ndo yatingati in biblical terms demonic possession. Not necessarily, pastor. These are two different concepts. Malevolent spirit and benevolent spirit are not necessarily demons and Holy Spirit or angels. The malevolent spirit can be an individual and it akauraiwa. Then afa, then ovanzi ngozi ngaite se ngaiende ikoko ichinokonzeresa harm. Secondly, a malevolent spirit can be your own ancestral spirit. Inenge chitokukonzeresera nhamo nekuda kwekuti iwewe watadza kuita zvimwe zvinhu zvakaipa. Or it can be your own kins who have been manipulated and turned against you. Saka concept of malevolent spirit within the context of the African perspective is relegated to my negative experiences. Remember, tichiti zvoni foundational to the African worldview is success. Zvinofana kufamba. Saka kusafamba kwezvinhu zvinoreva kuti sometimes it's because of malevolent spirit, but it's different from the biblical concept, man. From instance, in the biblical concept, and we hear such teachings that sometimes mwari vanototendera
sometimes handiti kuti like vanhu vaisraeri payavatungamira aivatungamira aitovasvitsa pared sea handiti panzvimbo yakaoma yekuti is difficult to bypass because mwari ada kugrowa faith yavo. That's a different concept altogether from the perspective of the African perspective. Dai taitonge tiri kuAfrican perspective, it's impossible for a benevolent spirit kukutungamira in difficult places. Are you getting that concept? So it's important to clarify kuti the biblical worldview, in as much as there are certain similarities that exist between the African worldview and the biblical worldview, but there are certain differences that exist. So we cannot necessarily say that my benevolent spirits are equals to my demon. It's not essentially that. There's need to clarify and explain the biblical concept, demon, the African perspective, so that we have some clarity on that. But is it not seeming to me then that whether vadzimu kana kuti mashavi and so on in the biblical concept mweya yese haisiri welcome? Yes. From the biblical concept, the biblical worldview, it's like it's a dual like the African perspective. Kuti there is God, and there is the Holy Spirit, and there are angels. These are instruments of God who exist for the sake of God. From the African perspective also, there is also God Musikavanu. But Musikavanu is related to my ancestral spirits and your people of your kinship. So you communicate to Musikavanu through your patriarchal kin. And and there are also other alien forces that exist that try to harm you. So back to your question. So it's like Kutizoni, the African system. It kind of like mimics the biblical system. In the sense there is that dualistic understanding, positive and negative. But the problem, with the not necessarily problem, but the difference between the African system and the biblical system. The biblical system is exclusive, man. It's exclusive in the sense tinofanira kuti tinamate mwari nenzira iyi and discard all others. And if you associate with that, there is a problem. Mind, within the African system, yes, in as much as you can have a good relationship with your benevolent spirits, and you can also manipulate the benevolent spirits and send them elsewhere without any problem. Concept back to send concept it's morally right in the context of the African worldview. And you just have to prevent a harm pauri and your family. But in the biblical perspective, man, it's not that. It's good to know. It's also we don't do any evil of some sort. It's also we are exclusively confined to God. And knows what a judgment in Dimari. It's not on my part to inflict revenge. So we need to understand those peculiarities. Thank you so much for that. And then when Jesus says to Peter, could get thee behind me, Satan. Aitaura Peter. Asi Jesu oti kuna Peter, ibva shure kwangu iwe Satan. Zviri kubatana here nekuti maybe pane possession yanga yatoitika kana kuti I think bambane possession yangaitika. Yangaitika possession. But the possession irimu Bible is mostly moral in terms of moral. The issue Pepe was kuti Peter aida kuprevent a mission ya Jesus. Yekuti Jesus anofa pamchinji, which was the mission of the devil. So Peter at that point was an agent of Satan. But the difference manje is kuti ku Bible kune choice manje. We have to also recognize the power of choice. Kuti iwewe you choose to be an agent of the devil or you don't choose to be an agent of the devil. Ku African manje hakuna choice sometimes. Sometimes you are forced upon by circumstances kuti like mweya ndio inokuchuza. Inokuforce kuti uite zvimwe zvinhu pasina power of choice. So that's an important distinction. So secondly, pana Peter, even if at that moment he was an agent of the devil, takazoramba tichiwerenga mberi muBhayibheri, Peter became an agent of the Holy Spirit, achitoparidza shoko raMwari. Pasina permanence. It was just that particular moment paanga achuza kushandiswa naMwari. But within the context of ATR manje, kana munhu apossesswa, there is some permanence kuti munhu yato a permanent host of some phenomenon. And ndiye ato assume identity kuti if that spirit now wants to communicate, communicate nemunhu. But there are other people vanonzi vari possessed who are not necessarily possessed, vasinga mhanye vasinga scratch vanototaura zviri normal. But ma illness aya anenge achita daiso. So there is
there's panokosha kudaro, and it's also important, as you have highlighted, to hear the perspective from a psychiatric perspective. Okay, yes. Because pane zvimwe zvinhu zvinoattributwa kumadhimoni azvinonge zvisiri madhimoni, like post-traumatic stress disorders, like all those circumstances zvinoitika. So it's important to clarify kuti no, there are certain things that are in themselves physiological, but there are also things that are spiritual in sense. Spiritual. In Okay. sense, yeah. Yeah. Okay, thank you so much Mukoma Tafadzwa. Tinotenda zvikuru vadiwa vatariri nevateereri. Rambai muchitandadzana nesu, chirongwa chedu chiri kuenderera mberi. Sekutaura kwazvaita, toda kuti tinzwe from a psychiatric perspective, a medical perspective, panyaya ye-spirit possession ne-mental health, kuti zvine ukama hupi, zvine kudyidzana kupi. Rambai muri pachirongwa. Vazhinji tinorarama tiri mukati mekutya uye kushungurudzwa nemweya yemasimba. Vamwe vanoyamwiwa nezvavasingaoni mukati meusiku vakarara. Vamwewo kana kwavo kotanga kufiwa munonzwa tsitsi. Vazhinji mumisha mavo vanoti vana havaroorwi. Kune vanoroorwa kana kuroora, dzimba hadziiti chin'ai. Tingapukunyuka sei mukati memasimba akaita seiwaya? Tingazvidzivirira sei? Iyi ndiyo mimwe mibvunzo nemisoro yenyaya yatinovheneka nekuvhendenyura muchirongwa chitsva chatinokuunzirai chinonzi African Spiritual Encounters. Toda kukuchingamidzai zvakare. We want to welcome you back, dear friends. We are still on our program African Spiritual Encounters. We are talking about demonic possession, kana kuti nyaya dzekugarwa nemweya yakaipa. Ndo nyaya tiri kutaura nezvayo. Pari zvino, as we continue with our discussion and our conversation, we are so delighted to have in the studio none other than Dr. Anesu Chinoperekwei. Dr. Chinoperekwei is a psychiatrist. Welcome, Doctor. Thank you very much, Pastor. Tinotenda Mwari zvikuru kwazvo. We just want to appreciate your presence and your contribution. Tiri kutaura nyaya ye-spirit possession. Tambotaura from an African traditional point of view. Tichinzwa kuti zvinofamba sei. Now, from a medical point of view, okay, my question would be, hapana here situation yekuti maybe tinogona ngati maybe vanhu vari kuchechi toti munhu uyu ane demon and yet maybe it's a mental health problem. Is there a distinction? Pane musiyano here? Is there a way of distinguishing and isolating kuti this is just a mental health problem or this is spirit possession from a medical point of view? All right. Kutanga ndinoda kutanga nekukutsanangurirai kuti isusu patinozosvika padiagnosis tinotarisa zvinhu zvipi. Kazhinji kacho zvinhu zviri underlying zvirwere zvemental illness zviri tinozviclassify into biological, psychological and social factors. Okay. Saka pabiological ndo patinotaura magenetics, patinotaura zvema-chemical imbalances mubrain nezvimwe zvakadaro. Okay. Tochienda njabatanidza social and psychological ndochingozvibatanidza. Okay. Kuti munhu ari kubvepi, ari kugara sei nevamwe, ane ma-stresses api mukati meupenyu. Okay. Saka ndozvatinoshandisa izvozvo, then tinotora history tichinyatsoteerera kuti munhu kurwara kwake kwakamira so, kukazofamba so, kukasvika pakadai. Okay. Kuti isu semachiremba kuti tinongedzere kuti uyu mweya wetsvina expertise iyoyo yava beyond mamicroscope enye hazosviki pakuvheneka kusvikira pakadaro. Asi hongu tinosangana navo vanhu vanotouya kwatiri vachitaura kuti mweya wetsvina ndo wandikonzeresa kuti ndisvike pandiri. Isu zvatinoita tinoisa our input. Tikaita follow that path yandataura yekutarisa ma-etiological factors andataura ayaya nekutarisa history yake. Ndikasvika padiagnosis ndinobva ndaziva kuti ndoda kumurapa nenzira yakadai. So diagnosis yenyu inogona kuona kuti maybe ma-biological factors kana kuti maybe magariro ari kuita munhu mumhuri. Saka for example, what kind of factors, maybe let's say magariro emunhu mumhuri anogona lead to mental health challenges? Magariro emunhu panogona pane kupokana
mukati medzimhuri for mareason akasiyana-siyana. Pamwe inyaya dzenhaka, pamwe inyaya dzemurume nemukadzi vasiri kunzwisisana, pamwe n'inyaya dzestress yemari chaiyo, kana nyaya kana kushaya mbereko. Anenge ari mastressors wayayo ari the social aspect of the etiology or the cause of the mental illness. Isusu zvatinozoita munhu wese anouya kana tikaona kuti ari kufola within maparameters atataura uye takwanisa kupa chirwere chake zita, kuti taipa zita rekuti depression, kana kuti epilepsy, kana kuti schizophrenia, kana kuti personality disorder, kana taipa zita tinoisa matreatments. Treatments haisi mushonga chete, asi tinoda kuinvolva mhuri yake nekwaanobva. Vanhu vanogona kuuya bva vati maita henyu matipa mushonga, asi isusu tikuda kupfuurira mberi tichienda kune muprofita wedu kana kuti n'anga yedu. Ipapapo tinokurudzira kuti tinge tichikwanisa kushanda pamwe chete. Next zvandataura field of mental health, we acknowledge that the person is not just a biological being. He has social components and psychological components that are important to his well-being. So sometimes the social aspect of his well-being involves spirituality. And we listen to their concerns and we encourage whoever is the spiritual leader that they are going to work closely with us. Kuti pasazoite nyaya dzekuti vanozonzi chisiya mushonga, asi kana sister asi tinoti chaprescribe shandisai so sunungukai kuita the other things zvamunoona kunge zvichakubatsirai, asi mishonga ngatimwei. And tichitarisirawo kuti social support yekumachechi kwavanoenda ichabatsirawo kuunza peace of mind nekuaccelerata recovery yemurwere wedu. Thank you so much. Nekuda kwaizvozvo, saka kana tichitarisa in the Bible, would we say, I mean, what's your appreciation? Because there are so many cases, the spirit possession or demonic possession and so on. What would be how do you read those passages? All right. Yes. So this I'm speaking in my personal view, and I'm not speaking on behalf of other psychiatrists, but as a Christian psychiatrist, I view all manner of illnesses to be of an evil nature. Even BP chaiyo, chero kunzi munhu aita fracture, including kuti munhu aita a mental breakdown or a mental health illness. Kwandiri all forms of illnesses, they are of an evil nature. Nekuti ndino-understand kuti Mwari haana kutisikira kuti tisafe, titambudzike, tirware. Asi ndinozotenda kuti Mwari akapa vanhu vake unyanzvi hwekukwanisa kubatsira vanhu vari kutambudzika. Muunderstanding yangu, Jesu paaifamba, he was a healer. He could heal people, but vanhu vaaifamba noma mutori nemaphysician. Kwandiri zvinoreva kuti a physician has a role to play in the lives of people. Asi Mwari is the higher authority and the higher power. And God can heal even without the presence of a physician. Asi anotenderawo physician kuti ashande. To play their part. Yes, in the Bible we have people like Dr. Luke, akanyora the Gospel of Luke and the Book of Acts. He was a physician, and he was part of Paul's team as they were ministering, although Paul could be used by God to perform miracles, but there was a physician in the team. Okay, that's good. Thank you so much. Now, zvinoita sekunge, handizivi kuti ndizvo here, but zvinoita sekunge nyaya dzatinoona from a Christian point of view, or at least kana tiri kuchechi, imi munogona kudziona differently, but zvinoita sekunge madzimai, vasikana nemadzimai vanenge vanoaffectwa zvakanyanya nezvacho zvatinozointerpreta like spirit possession. I mean, is that your experience also from a psychiatric point of view? I think kuti
Okay, tichitarisa from a psychiatric point of view, tinoti ma-prevalence. Okay. Prevalence yezvirwere zvema-mental illnesses yakada kungoita kakufanana pakati pevarume nevakadzi. Asi kana takuzotarisa chirwere by chirwere kuti tatarisa depression kana kuti mood disorder kana kuti schizophrenia, pane zvimwe zvinozogona kuratidza sekunge exactly. Pane zvinozogona kuratidza kunge zvine higher prevalence muvakadzi than muvarume, but overall takabatanidza zvine kakufanana. Asi ini ndinofunga kuti pamweni mukusangana kwevanhu let's say muZimbabwe there are more women than men. Kuma-church kwatinoenda there may be also more women than men. So if there are 20 women with a mental illness out of 100, that gives us 20%. Asi 20 is an absolute number yakawanda. Asi kunogona kune varume 2 futi vane mental illness, as only 20 men are coming. And 2 out of the 10, and it gives you 20%. So in terms of percentages, it may be equal, but the absolute number manje kuti vakadzi vangane unogona kuwaona 20. Alright, saka maybe pa absolute number pando panozika sekuti prevalence yacho yakanyanya kumadzimai, and which may not necessarily be the case. Kana takutarisa proportionately ne uwandu hwevanhu vatiri kushanda nawo. Okay, I see, I get it. Alright, so takatarisa ipapapa, would you have any way of, you know, explaining from a psychiatric point of view fact yekuti maybe paimbwa pachechi kana kuti panamatwa paparidzwa mharidzo iri pakati mumwe munhu ndo paanongoti puti mukuti chiko chakuitika and everything like that, zvii zvinenge zvaitika ipapapa? Like for example in the Bible, in the book of Acts, tinoona wana Paul paipfuura nerodha achienda kunoparidza, ndo paiuya this lady aingotaura kuti vanhu havana vanhu vaMwari vateererei. And chii chinenge chaitika dzimwe nguva when Jesus would come in a congregation, munotaura kuti a son of David, what do you have to do with me? Or, I mean, chii chiri kuitika between condition ine munhu uyu ne the religious or spiritual atmosphere yaari mairi? Zviri kubatana papi kuti pazoitike this manifestation? Alright, not to speak for every occurrence yezvakaitika izvozvo, asi kune mamwe acho handiti kune mamwe achona you'd find kuti dzimwe nguva kuchechi panenge pane lesei kana kuti kamuridziro kari kuitwa madrums nekamuyimbiro kanenge kachiitwa zvinhu handiti those things zvinogona kuita kuti ma-electrical impulses ebrain afaye neimwe nzira. And kunyanyanya kune vanhu vane epilepsy, ndofunga munombonza vanhu vachiti azohakira, but kunyanyanya kune vanhu vane epilepsy, whether malights ari kuflasha neimwe nzira kana kuti imovement yekuzeya inenge ichiitika, munhu anogona kutoita seizure. Saka haasi ma-seizure ese kana kuti ma-fits ese kuti munhu anodonha pasi gwina maoko nemakumbo, but kune mamwe masizha anoitika munhu akangogara sezvandakaita otopinda mune kamwe kastate. Ndeumwe muenzaniso, asi hazvisi exhaustive. I'm not saying that seizures explain every occurrence yepazvakaitika, but ndo zvimwe zvezvinhu zvinoitika. Okay, alright. Yes. Quite interesting. In the Old Testament, there are cases where you read like maybe prophets like Samuel, in a particular situation, may you call for a musician, and so on. And then Saul, King Saul, used to have whatever challenge. I don't know how you diagnose King Saul, because but in kind of David, I can play the music, his situation would get okay. Have you ever exercised your mind on that? To some extent, as I was saying, and mental health is not just the biological aspect of the human being, it's the social and the psychological. And in terms of therapy, we are not just giving medications, pharmacotherapy. We are also offering psychological counseling or talk therapy. And we are also looking at the social environment. Is it a calm environment? Is it conducive to mental
mental well-being. So even for some of our patients, we actually recommend to go to a calm space, find that calm space, meditate on that, on something which brings calm, something which is enjoyable, something which is good. So I'm not saying that that is definitely what was going on with Soul, but it is possible that the music, the calmness that the environment would then become would soothe the mental problems or psychological challenges that he was facing at that time. All right. Thank you so much. Very interesting picking your mind on those things. But maybe my last question would be, nyaya dzemass hysteria chii chinenge chichiitika? Ndiri kutaura semuenzaniso tinomboverenga manewspapers. I have an experience of having been a chaplain in a high school at one time. Panogona kumboitika nyaya dzekungoti pachikoro vana vari kungodonha, vari kungoitika zvakadaro, kana kuti chikoro chese vana vanogona kungotanga kutaura chirungu zvinoshamisa, kana kuti vanongotanga kukamhina zvakafanana. You know, ushe kuti naimi chiko chiri kuitika and so on. What exactly goes on with that? Okay, so mass hysteria, sometimes we call it mass psychogenic illness. Chinenge chichiitika nchekuti panogona kunge pane a stressor iri mu-environment inogona kunge iri kubata vanhu ivavavo. So you usually find, as you correctly say, that inoitika pane a group of people with something in common, like they are all at school, maybe all about to write an exam, or maybe they've all heard of an outbreak of malaria and they are anxious that they are going to get malaria, or they've all experienced something stressful in the environment. Or then sometimes it's only a few of them who have experienced that stress. Saka usually vanhu vanoso batira and because it appears like it becomes like an epidemic. Then it moves to this to include to include other people. You find kuti vanhu vano batira ivava vano kazhinji kacho vanenge va witnessa uyu achiita the episode, maybe kudonha, kugwina, kutaura zvisiri kunzwisisika, vanenge vato-witnessa zvichiitika, and then they also exhibit the same similar symptoms. All right. Okay, especially maybe the stressor is the same also in that same environment. In that same environment. So you usually find that they usually know each other. Vanenge vatorine pane a relationship or an association inenge itoripo pane that group of people vanenge vachi exhibit saka witnessing zvichiitika kune mumwe becomes a trigger kuti vamwe vachitange futi kuexhibita, then zvobva zvatekeshera. And then sometimes let's say kuti va-witnessa zvichiitika, but maybe vakuma different classes, one wavo akascreama uko, that sound would be like a trigger kuti it's happening, and then all the other ones who are listening or seeing, they can actually exhibit similar symptoms. Okay, thank you so much. Tinotenda zvikuru Dr. Chinoperekwei. Thank you so much for explaining and sharing with us your the perspective from the medical point of view kana tichitarisana nenyaya iyi. Toda kutenda zvikuru and tinokumbira kuti murambe muchitandadzana nesu. Chirongwa chedu chisati chapera, tiri kuenderera pamberi. Chada kunzwa mufundisi vachitipawo zvakare nerumwe rutivi. Thank you, Doctor. Thank you. Okay. Vazhinji tinorarama tiri mukati mekutya uye kushungurudzwa nemweya yemasimba. Vamwe vanoyamwiwa nezvawasingaoni mukati meusiku vakarara. Vamwewo kana kwavo kotanga kufiwa munonzwa tsitsi. Vazhinji mumisha mavo vanoti vana havaroorwi. Kune vanoroorwa kana kuroora, dzimba hadziiti chin'ai. Tingapukunyuka sei mukati memasimba akaita seiwaya? Tingazvidzivirira sei? Iyi ndiyo mimwe mibvunzo nemisoro yenyaya yatinovheneka nekuvhendenyura muchirongwa chitsva chatinokuunzirai chinonzi African Spiritual Encounters. Welcome back, dear friends. We are continuing in a discussion yedu yatiri kutaura pamusoro pe spirit possession, kugarwa nemweya munhu oita kana kuti oitiswa zvinhu zvaanga asingadi kana kuti zvaasingakwanisi kuita kana asina kugarwa nemweya saizvozvo.
Tambonzwa from an African traditional point of view, tikanzwa from a medical point of view. We are privileged today to have in the studio a theologian, that is Pastor Madzorera. Pastor, tinokuchingamidzai mukati mechirongwa. Kazuwai mufundisi, mufaro wangu kuva pano. Toda kutenda Mwari zvikuru kwazvo. Now, mukati mezuva ranhasi, ndoda kuti titange nemubvunzo wekuti zvimwe zvamunonzwa zvinoitwa nevanhu kuedza kuzvidzivirira kubva kumweya yakaipa, kana kuti tomboti munhu agarwa nemweya wakaipa, zvinoedza kuitwa nevanhu kuti vagadzirise dambudziko rinenge raitika iroro rekuti maybe munhu aita dhimoni. Okay. Ndoda kungotora mubvunzo wenyu ndichitarisa kugarwa nemweya wakaipa kuchingoreva generally. Okay. Zvinhu zviri kutarisirwa nevanhu kuti mweya wagara pamunhu. Ndisoda kunyanya kupinda hangu pakuti mweya iyi inozoonekwa mukusiyana kwayo. Okay. Asi pane zvandakacherechedza zvakawanda zvinoitwa nevanhu. Vamwe yandakanyanya kuona iri nzira inofunga iri nyore kana kuti yanyanya kutekeshera. Vanofunga kuti munyu une simba. Okay, munyu. Munyu chaiwo salt. Alright. Vanenge vari kudya munyu wacho. Vanotokwizirai mumaoko kana pasi petsoka. Vachitenda kuti mweya uyo kana munhu achinge agarwa. Unoona vachitokwiza kuzvigunwe zvitsoka wachikwiza. Vamwe vanotenda kuti mvura dzemuteuro. Okay. Mukamusasa. Alright. Kana mvura yakatorwa kunyanza. Unowana vanotoita nzendo kuenda kunyanza. Okay. Vachinouya nezvigubhu zvemvura. Alright. Kana yasvika kunyika dzakaita sedzedu isusu dzeZimbabwe. Inenge yakukosha. Inokosha nekuti hakuna anokwanisa kumhanya panyanza, hatina nyanza padhuze. Vamwe vangada kuzvitsaura kubva kunzira idzi dzatiri kutaura dzinoita sedzinosekesa, vachida kuonekwa sekunge vari pedyo nehumwari. Okay. Vanotenda kuti bhaibheri ukarise pamusoro pemunhu rinofanira kunge riine simba rarinaro. Munhu kana ati kurukutu D. Mongonzisai bhaibheri pamusoro pake. Okay. Vanobva kuti utsvene huri mubhaibheri huchabuda hopinda maari hodzinga zvakaipa zviri maari. Vamwe vanodaro. Koita vari kuchivanhu maningi vanoonawo mweya yakaipa sei inogona kudzingwa nezvinhu zvinogona kunhuhwa zvikapiswa kazhinji kacho. Zvakaita sezvo zvinonzi zvifumuro. Kune zvimwe zvimaruva zvimwe sozvo. Okay. Ndakanganwa zita razvo kuchirungu but chinochiti chimbanje chinonhuhwa. Okay. Chinonzi kwizai. Okay. Femesei. Okay. Kana kuti chipisei. Saka izvi zvinenge zvichiitwa kumunhu atori mustate atori munguva yekunge akagarwa. Okay. Atori munguva yekunge akagarwa. Upo vanoti chitorai chakati, mhanyai chakaunza chakati. Kana ndove nzou. Vamwe vanoti haine simba risingaiti. Okay. Inenge yapiswa. Okay. Pisa ndove nzou. Saka vadiwa vateereri nevatariri, izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvinoitwa pakati pezvimwe pada zvakawanda pakuedza kugadzirisa dambudziko irori iri. Asi mufundisi vachataurira kuti from a Christian point of view, from a biblical point of view, chii chinofanirwa kuita kudzivirira zvakadai, kana kuti kana zvichinge zvaitika zvoitwa sei from a Christian perspective. Asi tisati tasvika ipapapo, chimbonitaurirai mufundisi, zvinoita sekunge zvinhu zvakaita sekubatwa nemweya yakaipa zvakanyanya kurerekera mune dzimwe nyika kudarika mune dzimwe. Ndizvo here, kana kuti Satani wacho anoshanda zvakasiyana here achitarisa homwe dzevanhu, kana kuti zvinombofamba sei? Zvinoita sekuti kuno kuAfrica nyaya dzekudonha idzi kuvarungu patinoona maworship service avo hatimbononwa achidonha achifukidzwa nemazambia zvinoitika kwedu kunoku. Chii chinenge chichiitika? Okay. Handifungi kuti tingati Satani anoshanda zvakasiyana. Okay. Asi ndofunga Satani anoziva nhoroondo yekwabva munhu. Yatingati background muchirungu. Alright. Zvikuru sei kana iri inenge ichiumbwa nechitendero munhu chaimbova nacho pada asati akutenda muna Kristu, kana kuti chitendero chakatekeshera maningi munzvimbo yauri. Saka Satani anoziva kuti ndikasvika munzvimbo yevanhu nechitendero chakadai zviri nyore kuvabata pfungwa nekuvatsautsa ndeizvi zvinokasika kusvika pavari. Saka muchaona kuti kazhinji nyika dzakaita sekuti Africa kana kuti ngati nyika dzekumabvazuva, Far Eastern countries, inyika dzine zvitendero zvine chekuita maningi nepfungwa yekuti tinogona kuva neukama huri padyo
nevanhu vakafa ehe. kubva kuno vanotenda kuna Buddha Yes. veVuddhism. Isusu vemuAfrica tichitenda kuti vakafa vedu midzimu yedu. Yes. Saka Vana voodoo tinoita Caribbean Islands. Yes. Saka ese aya ma-animistic religions. Zvitendero zvine chekuita nemweya. Saka ikoko vanhu vagara vane that background. Zviri nyore manje kuti Satani auye kwavari nenzira yemweya. Alright. Saka ukazoendawo kuma-Western countries now, uchiona kuti Satani anobva azvipainta nerimwe brush. Inenge yakunzi magic art. Zvoita kunge zvinhu zvitori right. Munongona kutobhadhara kutoti tinoona abracadabra. You know, he is a magician. He practices white magic. Ndichiri kuremember chitori kuprimary school vana abracadabra vaiuya vachichinja matombo kuita masweets chitokandirwa tichidya. But ndombofunga kuti dai yakaiva iri n'anga yashandura matombo kuita masweets. Handifuni pana aidya. You see now. So Satani anonyatsoziva kuti nzvimbo iyi ndinogona kushandisa pfumo iri, nzvimbo iyi ndogona kushandisa nzvimbo iyi. Saka anoita market survey. Obva agadzira zvinoenderana size inoenderana nevanhu vari nzvimbo iyo. Asi otherwise Satani ari kushanda kwese. In fact, I had an experience some 3-4 years back. Taenda kumatopos. Zuva rarakunodoka kuti takanonoka kusvika. Saka takatoziita zvekuti zvokumbirwa nema-tourist guides acho achiti tichikumbira mende pane vamwe vauda kudii. Tatiri pamatombo aya ane guva raCecil John Rhodes. Pane varungu vanga vauya. So I got so interested kuti varungu vaita kuti vatakumbirwa kubva rinyaudei paguva raCecil John Rhodes. I thought varungu havane chekuita nevanhu vakadii. Vakafa. Vaiva nedoro ravo. Vachibva vatanga kuita machansi avaita. I delayed kutotera vamwe chida kunyatsoona kuti what is happening. Vachidira doro riya panhingiriki ndikazobvunza ma-tourist guys kanzi no. Varungu ndovanotiitisa mari nenyaya yeguva raCecil John Rhodes. Vakatowanda vacho vanouya. Ukavabvunza vanoti we are coming to take with us the spirit of Cecil John Rhodes, the spirit of conquering. Saka kureva kuti varungu vanototendawo izvozvo. But Satani anenge akungozvipenda nekamwe kabrashnekamwe kaika anongokaipa kamwe that. Zvaita kunga zvakato. Saka mufundisi, right, nyaya iripo ndeyekuti munhu rega nditangire pekuti chii chinenge chamboitika pamunhu kuti pari kuimbwa pachechi, pari kuparidzwa, panamatwa, mumwe munhu ongotanga kutokiriridza ipo paya, mumwe munhu atoti pasi tazvo. Zvii zvinenge zvaitika ipo paya. Right. That phenomena iyoyo is very common. And mweya mutsvene mweya waMwari. Because takutora nyaya yemweya pa. And kana ndikada kungoisa mumacategories, tinongori nemweya miviri. Tine mweya mutsvene, tine mweya wakaipa. Mukaverenga zvakazarurwa chapter 12 vhesi ya10 inoti mune nhamo yeminyika nekuti mweya wakaipa auya kwamuri. Panototaurwa kunzi mweya wakaipa auya kwamuri, anoziva kuti ane nguva akatsamwa kwazvo. Apa nguva futi timu yakabayiwa, timu yacho yarazva kuti tiri kumashure kwenguva. Ende ukadzoka kwanenge yatangira nyaya yekuti ari kunzi mweya wakaipa pa ndiSatani. Ukadzoka kumashure because inenge yatangira pavhesi 7 itaura kuti Satani akarwa naMikaeri, Jesu Kristu. Saka ndo mweya yatinayo, mweya mutsvene nemweya wakaipa. Mweya wakaipa ari diablos, vafana vemazuva ano vanoti ndo chibaba chacho. Saka ane ngirozi dzake dzaari kushandawo nadzo. Iyo inenge yakunzi mweya yakaipa. Asi wakaipa uri one ndiSatani. Saka zvimanotaura manje kuti chii chinozoitika kuti munhu obva angotanga nekudai. Saka tinotarisa isusu kuti chii chinotaridza kuti uyu mweya mutsvene wakonzeresa izvo, uyu mweya wakaipa. Hatina any evidence mubhaibheri yekuti vanhu vanonzi vakagarwa nemweya wakaipa vakadonha pasi vakatanga kuridza mhere vakadii. Pese paigarwa nemweya mutsvene vaitanga kutaura shoko raMwari, vanhu vachitonzwa kuti vari kuti zvakati. Zvinotonzi Jesu Kristu Luke chapter 4 azere nemweya mutsvene, akapinda musinagoge akatora bhuku raIsaya akatanga kuverenga. Hatimodzi kuti Jesu paanga ine mweya mutsvene aifamba achiumburuka achidonha pasi achiita sei. Hanzi nevamwe nekumazariro anga akaita mweya wacho aisatokwanisa kusumuka. You see now, my disciples on Pentecost, the same thing happened. Mweya mutsvene akatouya, vanhu vachitiona symbol yakashandisa of fire, because panapa Jesu akauya ine symbol yedove. PaPentecost akauya ine symbol of tongues of fire.
but madisciples haana kudonha pasi, haana kudii, vakatanga kutotaura vanhu vachitonzwa vachitofolowa semoni kusvikana kuti zvinotoita sei nezvima muchidii muchitaura. Saka mukaona mweya manje unoti kana wasvika uri kuwisira vanhu pasi, vamwe vari kuzvirovera kumadziro, vamwe vari kutokuvara. Ndo mweya uri pana Luke manje, baba vakauya kuna Jesu Kristu vakati ndibatsireiwo mwana wangu. Ane mweya unoti kana wamubata unomuzunza, womuwisira pasi, womuita kuti apupe furu, pamwe unotomukandira muchoto. Ndakatombokumbira vadzidzi venyu kuti vamunamatire, but vakatadza kuudzinga mweya. Saka takutoona manje kuti alright, but unfortunately kana vanhu vasiri keen kuda kunyatsonanganidza bhaibheri ravo, vanongofunga nekuti zvaitikira muchechi, saka anga abatwa nemweya. Mweya zveshuwa wamubata, but mweyai kuti mweya wacho ndeupi. Saka muri kuti mweya mutsvene haana tsika iyoyi yekuumburudza vanhu nekuti tazu and so on, asi kuti vanotomira otaura shoko raMwari. Alright, yes. So mufundisi, tibatsirei, kune vanhu vakawanda vari kunetseka nemweya yakaipa inenge ichivaitisa zvavasingadi and so on. Munhu angaite sei? Tombotanga nemunhu wekuti anoti inini zvangu handiri kushandiswa nemweya yakaipa kana kugarwa nemweya yakaipa. Munhu angaite sei? Number 1. Number 2, kouyu atoo mazviri angaite sei kuti apukunyuke kana kuti abude mazviri? Alright. Muri kuona achitaura kwaya kuna Jesu Kristu vadzidzi vatadza kubvisa mweya. Matthew 17 kutangira pavhesi ya20 muchidzika, kana Mark chapter 9 verse 25 muchidzika, ine same narration. Luke ndiye asina part yekuti vadzidzi vakazouya vavega kuna Jesu. But Matthew and Mark they have that part, because murume anoti vadzidzi venyu ndakavakumbira but vakatadza kudzinga mweya. Then Mark and Matthew vanoti vadzidzi vakazoenda kuna Jesu vakati kusei isu takatadza imangoti mangorebuka bva watoenda. Jesu anoti iye anotanga nekuti iyo flee to faith, ndichasvika nemi rini ndingori nemi. Saka kureva kuti anobva ati iye apedza kuti imi mune kutenda kudoko, obva ati iye zvimwe zvacho izvi zvemhando iyi zvinoda kuenda nekutsanya nemunamato. Saka ndira kuitora iri first ningiriki, ndichazotora imwe second kuti munhu angaite sei kana paita mweya wakaipa. Saka chekutanga chinodiwa it's faith. Podiwa prayer, even kana zvichibvira fasting, because mademons mweya yetsvina zvainoita inogona kuziva kuti panapa tiketa zvekutamba panapa tinoenda nekukasika. Saka painzi mukaona munhu adzingwa mweya watsvina ngaakasika atendera Jesu agare maari, because akasatendera kuti Jesu agare maari, uyewo akadzingwa unodzoka oona kuti post is still vacant. Hanzi unodaidza imwe kuti uyaiva kudarika yekutanga. Saka kureva kuti zvinotori nemadegrees. Pana mumwe munhu akabatwa nemweya watsvina munoti munhu kunamata mweya wotodi wotoenda, neumwe kuti munotakatira zuva rese, neumwe wekuti munoita zvemwedzi achiri kunetswa. Sino panozonzi naJesu pamwe pacho pane paakuda prayer and fasting and faith. Kana vachiti faith, Jesu Kristu ari kuti iye you need to have an experience, a life experience which grows your faith. Faith is not a one day encounter. Kuti I need faith. Wanguzori pane munhu ari kuchema madhimoni kuti ndakutomhanyapo. No. It's a lifestyle, it's a relationship with Christ inokura. Nosaka muchona kuti tine yatinoti the disciples experiences pre-Calvary and post-Calvary. Pre-Calvary vakatadza kudzinga. Vakatadza. Vafamba naJesu vachidzidziswa vachidi vavega vasara. Post-Calvary. Kutenda kwavo kwakura. It was just even my handkerchief. Mvuri wapita ngodai. Vanhu vaisimuka. Saka that faith yatotora haisimbodza. Faith inouya kana munhu ari engaged in the work of God. Not in the work of God. Unema experience unosangana nawo daily. Which grow your faith. It's an ingredient. Pakudzingwa kwemadhimoni. Prayer. You must be a prayerful person. You must be a prayerful person. And even sometimes fasting. And fasting is not only limited to food. Pane zvinhu zvakutodiwa nevanhu more than food. Mumwe munhu anopedza zuva rese asinotombodya kwete nekutanga achifasta. Ashaya mukana ari paWhatsApp kana paYouTube. You see now. So you can actually say today handisi kuenda pa it's airplane mode, my phone. I want to have my time with God. That's fasting. But uchitodya hako chingwa. Because chingwa to you it's not an issue. It's not an issue, but the issue kwauri chaicha ndezvinhu zvakukutorera nguva iri quality naMwari. Saka ndoparinzi sometimes you need prayer and fasting. Then panozonzi ipo kuna zvakazarurwa
they overcame him by the blood of the lamb, by the word of their testimony, and they did not love their lives until death. Hazviiti kuti titaure nyaya yekudzingwa kwemweya wakaipa pasina Jesu Kristu. Saka vanomhanya nana sauti nanani. That's wastage of time. Satani anenge achitoseka ipo drama riri kuitwa. We only overcome the devil by the blood of Jesus Christ. Which means vanhu vanokwanisa kudzinga mweya china vanhu vagamuchira Jesu Kristu muupenyu hwavo. Vari kutendera Jesu Kristu kuti ave iye the Lord and Master. Vari kutendera Jesu Kristu kuti ava control nekuvaudza zvekuita. Because kuti azara nemakristu asingadi kuudzwa zvekuita naJesu Kristu. Ani mazona. But vanoda kumhanya kuti tinodzinga madhimoni. So when you can only overcome the spirits dzakaipa when Christ is in you. Is resident. And by the word of your testimony. Kuti upenyu hwako hunopupura zvedu kuti uyu munhu uyu ndewa Kristu. Saka even upenyu hwangu nezvandinotaura kwandinofamba, zvandinoimba, zvandinofunga ngazvipupure kuti ndiri munhu waKristu. Ndokusaka mweya china yaiti kangoona Jesu Kristu apinda kuti mato akutoparadza tokuziva. Asata kutaura chinhu. Saka mweya china inongoziva kuti munhu azosvika panapa manje pashata because pauya munhu wani bana waMwari. Kuti ndaswera ndichiona pornography apo ndonzwa kuti kune mwana adonha nemwendo kuti mirai timunamatire. No inokunyadzisa. 7 sons of Sceva dzakamhanyiswa vakarohwa munhu vakaenda 7 hanzi they fled vachaiwa nemweya wetsvina. Zvikanzi wait a minute not so fast. Paul we know, tomuziva. Jesus we know, imimi muri papi asi vangavatoti muzita raJesu Kristu anoparadzwa naPaul chichi vangavatodaidzira zita raJesu not so vakabva fast. vachimhanya zvamusati mambowa. So even your lifestyle must testify kuti this is a man of God. Uyu munhu waMwari. Kana chi man of God ataura mapastor chete ndikutaura munhu anoteerera Mwari. So quickly nekuda kwenguva yedu saka munhu tomboti munhu atori nedambudziko racho iye pachezvake angaite sei? Munhu ane dambudziko sekutaura kwataita chekutanga you need to be honest with yourself. Ita an honest introspection of yourself. Handina here pandakaenda zvandakatambanudzira maoko zvinopikisana nezvandinoziva Mwari zvandinoda kuti ndiite kana kusaita. Ukakwanisa kuva honest with yourself ipapo. That can be through the form of confession. Yes, it's a confession yauri kutoita. Acknowledge and then confess. And confess to Jesus Christ. Zveshuwa Mwari apa ndakadai ndikadai. Because I think nguva zhinji Jesu asatara munhu aiti your sins are forgiven. Ndo panotangira Jesu Kristu. Saka it's very very important kuti uite that acknowledgement and confession. Of course hatirambi kuti zvimwe unenge wakaita zvekukonzereserwa kana navabereki kana nei, but you as an individual, especially if you are now mature to make your own personal decisions, be honest with yourself. Kana wava honest with yourself, you don't need a pastor, you don't need iwe pache zvako uri sober ngotaura wotoenda murumu yako wotaura kuti Mwari ina handidi zvekushandiswa nemweya yakaipa. Imi mune simba rekudzinga mweya yakaipa muupenyu hwangu. Ndoda kuva munhu wenyu, ndoda kuva your child. Mweya yechina inotoenda vanhu vakasatombozviziva kuti yakatoenda sei pasina kana mupiritsi rawakamwa kana mvura yawakazorwa kana chii. Because watendera Jesu Kristu and washowa your sincerity pakukonfesa pawakakanganisa kuna Jesu Kristu. And then Christ will definitely deal with that. You will take over. Yes. And maybe munhu anokwanisa kuva zvakare nesupport yekuti vamwe vari kunyengeterawo pamwe chete naye. Kana paitika. It's very important. It's very important. Unogona kuwana mashamwari wanotrust. By the way, ndokumbura munebatsiro kunamata ndine dambudziko iri. It's very very important. And chekutariswa naMwari isincerity yori kutoita. Acknowledging this is a problem. And then waapproacha vanhu unofunga kuti vanogona kubatsira pakunamata Mwari. How about understanding panyaya yekuti kunzwisisa kungaitwe nemunhu zvinogona kuitwa kana kusaitwa nevakafa zvinobatana papi nekutenda kungazova nemunhu panyaya yakaita seyoyi? Right. Ameno kuti tine nguva inokwana here kuzvitsanangura, but it's very very crucial kuti tinzwisise kuti kana munhu achinge afa, whatever happens kwandiri ini mupenyu akasara chiri related nemunhu akafa kana ndiri kumuona kuhope kana ndiri it is very important kuti tinzwisise kuti haasi nyakufa uya wandiri kuona. Even akauya ari EFS chaiyo zvese physical structure nembonje dzaiva nadzo akandiudza kuti nenda pamumango ndakacherera mari ndikanoifukunyura ndikaona iripo. It is very important for us to understand that it's not that dead person, but it's now the
evil spirit which has impersonated my beloved dead. Because Satan kana achida kundifurira hauya ari zidemon. Okay. Ndongoti no. Alright. But akauya ari munhu wandaifarira ari mupenyu wandaidastereka. I can easily accept. Ndototera mama wangu. Kuti ndizofunga no, this cannot be my mother. Kashoma kuti zviitike. Saka ndopanenge ndatopa Satan mukana. Nokuti achuye manje and he manipulates me. You're right. Saka rato demon rakudhila neni ini ndichifunga kuti ndiri kudhila nehama. Okay, thank you so much. Chokwadi inyaya inoda kuti tizoiwanira mukana wekunyatsa kuitambanudza sindofara nemashoko amataura. Toda kutenda vadiwa vatariri nevateereri, tinyorerei zvamunofunga, mibvunzo yamunayo nezvamunofunga kuti no, pane nyaya yemabata kana pane nyaya yemasiya and so on. Toda kunzwa what experiences, what encounters have you witnessed dzine chekuita nezvemweya ichisvika pamunhu. Taudzwa pano kuti hakuna kudzingwa kunoitwa mweya yakaipa kana Jesu asirimo mukati menyaya yacho. Minduro ndiJesu nemamwe mazwi. Toda kutenda zvikuru. Mufundisi, musati maenda tokumbira kuti mutipo munyengetero nekuda kwokuti kune vamwe vari kusangana nezvinorema nezvino zvavakatarisana nazvo, vanototi tinokumbirawo kusunungurwa. Tipewo munyengetero pastor. Ngatinamatei. Baba vedu muri kudenga kumusoro nepano panyika pasi, tinokutendai nekuti mune rudo rwakanyanya kwatiri sevana venyu. Zvakawanda zvatinobata, zvimwe nemisikanzwa, zvimwe nekusaziva, asi zvinopikisana nezvamunotarisira kuti tiite muupenyu hwamunotipa. Muupenyu huno zvakare tine muvengi wamakatotipa warning kuti ari pano panyika ende chaari kutsvaga kuparadza mweya. Tinoshuvirawo Mwari kuti dai imi ruoko rwenyu rukachitivhumbamira kubva kumuvengi uyu, mutisvinidzewo meso, tive nemeso emweya anoona nekukasika kubata kuti iri gomba racherwa iri racherwa nemuvengi kuti tiwiremo. Panogona kunge paine vamwe vana venyu Mwari vanga vakatotarisa chirongwa chino vari kuexperienza zvimwe zvezvinhu zvataurwa pano, vakasungwa mbira dzakondo nemuvengi uyu ari diablos nemadhimoni nemweya yetsvina. Tinokumbira nezita raJesu Kristu, vane mwoyo inodisa kudzikinurwa nemi, Mwari vashanyirei muvadzikinure. Tinoziva kuti hazvidi demo kana jira kana mvura kana dombo kuti tivagamuchidze muruoko, asi imi mukangorayira muri kudenga mweya yakaipa inotiza. Dai mukarayirawo Mwari muupenyu hwakaita sevaivowo kuti vakwanise kurarama upenyu hutsva nekuexperiencewa mufaro vamwe wavasina kubvira wamboona kubva vachikura. Maita nyine kunzwa munamato wedu, tanamata muzita raJesu Kristu tenzi namuponesi wedu. Amen. Amen. Tinokutendai zvikuru, tinotarisira kusangana nemi mukati mezvirongwa zvinotevera. Tenziko zvowarini musati masvika, moyo yedu yaneta nekungumirira, yowarini yonguva inopenya kwazvo, kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu, kozowarini tenzi mubude kumusha, matononoka tenzi vamwe vadzokera, tenzi vatendi venyu vazara nezvivi, vashoma vakamira murufaro rwenyu, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, vanoyeranga vati tenzi aswedera, mwenje yenu ipfute, zviuno zvisungwe, vese vagadzirire kumuona tenzi,
chemani